Here we go, ladies and gentlemen. Another example, very simple also. We have a battery 10 volt. This is the positive terminal. This is the negative. Here we have four resistances, as you can see, 12 ohm, 4 ohms, 8 ohms, and 6 ohms. They're existing between these points. And we want to find the reading of a voltmeter inserted between P and Q. Okay, that's the question. So أكيد صبايا شباب between P and Q في عندي element في عندي passes, many passes, okay? I have to find the potential difference through any of these passes. How many passes I have? Let's say عندي هذا pass, هذا existing, had two resistances between P and Q, okay? وعندي هذا pass, fine, between P and Q. في عندي كمان هذا pass يلي هو 4 اوم 10 فولت وال 8 اوم. كمان ممكن نفكر فيها لا بطريقه ثانيه، هيدا هو باس. فاذا عندي 4 باس اوكي I can find the potential difference between P and Q through them. بس in these passes or في resistive elements لحتى اجيب البوتنشال difference across them I need the current flowing. فاذا I need to analyze هذه circuit and find the current flowing in the different branches or different paths. اوكي طيب بيجي بقول هذا الباتري it's going to create او there will be current flowing out of it. خلينا نسميها انه I توصل على هالنقطه point B, it's going to be decomposed into let's say I1 و I2. اوكي طيب بنجي الاي 1 حتمشي بال 12 اوم ريزيستور توصل للبي المفروض مبين قدامها في برانش وبرانش بدها ترجع تتقسم. ايه بس watch out, this branch is connected to a voltmeter of very high resistance, infinite resistance. فاذا الكرنت ما بيمرق من هون، بكفي طريقه وات downward through وات ال 8 اوم ريزيستور. فاذا هيدا I1 بكفي طريقه هون nothing here. نفس الشيء of course I2 as it reaches to Q هذا pass through infinity لأنه towards the voltmeter. فإذا ال I2 it's this way. Okay, fine ladies and gentlemen. طيب if you have the same current flowing in different resistances معناتها هدول resistances are connected in series. يعني فيني أقول إنه 12 ohm وال 8 ohm resistors are in series وهدول in series. Okay, فإذا what we have here the 12 ohm resistor is in series with the 8 ohm resistor. Okay, the 8 ohm resistor. Okay, and we have what we have فيني اقول their equivalent. What's their equivalent? Their equivalent 12 plus 8 فاذا it's a 20 ohm resistor. And what do I have? I have تاني هون 4 ohm resistor is in series with 6 ohm resistor. هيدا الايكوفالنت لإلهم is 10 ohm resistor. Okay, هيدول الايكوفالنتس are existing between the same two points اللي هن A and B. So if I redraw it, although I don't need لأنه واضحة الفيجر بس here it is. This is the 10 volt عندي هون resistance وعندي هون resistance. okay, وشو عم نقول هيدا 10 فولت باتري 10 فولت باتري. هيدا كان الاي هون I1 مارق ب 20 اوم ريزيستور وهون الاي 2 مارق بشو بال 10 ohm resistor. Okay, am I able to find the current here والcurrent here? Yes, these resistances are at 10 volt, each at 10 volt. فإذا I may say 10 volt equal 20 I1 ما هيك, which means I1 is 10 على يعني 1 over 2 يعني 0.5 amps ampere والاختصار لها amps. okay, also we have ال 10 volt battery is across لازم 10 volt. هاي الهاير potential هاي اللور potential هون. هاي الهاير هيدا اللور واكيد ما الكرنت flowing this way. هيدا الهاير وهيدا اللور. okay, so 10 I2 which means I2 is 1 amps. okay,
طيب بس هيك على الهامش. اوكي what is I and implies let's say ال I معلومة مطلوبة I1 زائد I2 يعني in other words it is 1.5 amps. Fine. طيب هلا we're interested in what? In the potential difference between what and what? Between P and Q. اوكي هون البي اند كيو ما عادت مبينه. هون شو عندي؟ هيدي اتس بي وهيدي شو؟ هيدي اتس اي. ما عندي البي والكيو ما عادوا مبينين، هي جزء من هون وجزء من هون. اوكي فاذا in order to find هذا ال potential difference between P and Q I have to refer back to my figure, the original figure. اوكي فاذا from الانيشال فيجر. اوكي الاوريجينال فيجر اوف السيركت يعني قبل ما اعمل هالسمبليفيكيشنز. اوكي I'm interested in البوتنشال ديفرنس في بي كيو او في كيو بي. بدي البوزيتيف. اوكي انا بجيب وحده منهم طلعت بوزيتيف بقول هيدي هي الريدنج، طلعت نيجاتيف بعكسها وبقول هيدي هي الريدنج لا يطلع لي ريدنج بوزيتيف. Okay, so let's say from VPQ equal to what? Okay, VPQ يعني صبايا وشباب ما قلنا في عنا في عنا 4 different paths. اوكي خليني اقول مثلا انا بدي اجيبها من الباس هيدا. اوكي هلا انا عم بطلع على شو؟ VPQ VP minus VQ. فاذا هاي VPQ equal what؟ مثل انا اخترت هيدا الباس. اوكي ثرو هيدا الباس. اوكي في عندي elements يلي هن هدول كل وحده ليها اتس ريزيستنس فيها current. فاذا let's say هيدا الاي 1 this way معناتها الهاير potential at it how is it؟ it's this way وهيدا الكرنت downward. فاذا الهاير potential فوق. فاذا انا بقدر اعمل هيك. طيب how do you compare هدول الاروز مع هيدا؟ is this with it ولا against with؟ is this with it ولا against؟ لاحظوا هيك. اوكي لان انا am equating يعني path unknown VPQ unknown و pass through this. اوكي which contains the elements with currents in it. اوكي فاذا what do we have؟ VPQ is equal to قلنا هيدا مع ال arrow direction, so it is equal to 4 times I2 وهيدي it's again so minus 12 I1. okay so by substituting so this is VPQ equal to 4 بI2 يلي هي 1 minus 12 بI1 يلي هي what؟ يلي هي 0.5 amps. okay this is equal to 4 minus 6 it's what? it's minus 2 volt. okay minus 2 volt which means it's minus 2 volt أصغر من 0 which means أي الهاير potential P ولا Q؟ هيدي VPQ يعني in other words this is VPQ يلي هي VP minus VQ. okay وطلعت negative which means VQ itself higher implies VQ is greater than VP and الريدنج للفولتميتر will be VQP which is equal to what? plus 2 volt. okay I can double check my work okay double check my work بختار باس مختلف. اوكي يا اما هيدا الباس يا اما قلنا هون مثلا او هون يا هون او هون. اوكي لان اذا عملت هيك او هيك مثل بعضهم بدي عم بقول مثلا يا هيدا وهيدا وهون او هيدا وهيدا وهون. اوكي فاذا let's say through different through another يعني double check through another path. okay another path. okay let's say أنا I'm looking for VPQ. خليني أرسم هذا ال VPQ بالباث الثاني. okay
let's say أنا عم بتطلع على VPQ الفاينل at P والأوريجينال، يعني let's say هيك. أوكي، عم بتطلع على هيك شيء. طيب أنا on my way شو عندي؟ عندي هيدا الإليمنت اللي هو 4 ohm resistor carrying current downward، معناتها الهاير potential of it it's what it's upward، يلي هو مع هيدا السهم. اوكي upward، هون it's downward البوتنشال الهاير upward، فاذا هيك it's against هيدا. اوكي، وهون it's what المفروض يطلع لي نفس الجواب على فكره. وهيدا الكرنت downward يعني الهاير potential at it this way. اوكي، فاذا هيدا مع هيدا الثيرد باث. اوكي سوري السكند باث. اوكي، فاذا what do I have if I start from here let's say. اوكي، هيدا معه، فاذا it's a plus 4i2. تاني شيء هون هيدا شو بالنيجاتيف. اوكي so it's minus 10 volt minus 10 volt. اوكي، واخر شيء عندي هذا الكرنت داونورد الهاير this way، فاذا بلس 8 شو المارق فيها هون كرنت I1. خلينا نشوف شو بيطلع الانسر. this is equal to 4 ضرب الاي 2 يلي هي وات 0.5 الاي 2 1 minus 10 plus 8 ضرب سوري الاي 2 شو طلعت؟ يس الاي 2 1 وهيدي اتس وات الاي 1 هي 0.5. اوكي 0.5. so in other words 4 زائد so this is 4 ناقص 10 ناقص زائد 4 8 ناقص هذا، فاذا again it's what it's minus 2 volt. okay as it is the case here same. okay fine صبايا شباب. فإذا through any path I'm able to find the potential difference and I can find what I'm interested in. okay هذا very quick example. خلينا كمان نرجع نعطي examples تاني very quickly. we have this circuit و I am interested in the current flowing. okay current flowing إذا بتطلعوا مثلا هيدولي هيدا one branch بيمرق فيه نفس الكرنت. هون بيجي بلاقي انه مثلا اذا حسبوا في كارنت هون المفروض يتقسم ل 1 2 و3 ولا هي بعرف الكرنت ولا هي بعرف ولا هي بعرف. اوكي يعني اذا عم بعمل اناليسيز اوكي find الكرنت فصار بدهم يقولوا find the currents. اوكي بس عم بيقولوا لي find the current flowing in this circuit. اوكي طيب معناتها خلينا نشوف. انا هيدا مبين علي انه مثل سيركت معقد لانه مارق فيه اكثر من كرنت واحد. مثلا هون كارنت بيجي بتشعب ل 1 2 3 اوكي جمعهم بيطلع هذا الكارنت بس كلهم unknowns. اوكي بس طلعوا صبايا شباب انا بقدر هيدي السيركت بقدر اعمل لها simplification by what looking at this I can find its equivalent لان I can say that هون عندي R2 R3 R4 here I have so أنا بدي ال I flowing equal to what. okay هذا السؤال. now in my figure okay in my figure what do I have R2 parallel R3 parallel R4. okay فإذا I can replace these all by R equivalent. اوكي هدول الار ايكوفالنت بحطهم محل يعني مثل باراليل لهدول الثلاثه وبستعيدوا عنهم ثلاثتهم. اوكي وهدول الثلاثه واقعين بين هالتو بوينتس. يعني in other word السيركت becomes okay implies السيركت becomes اوكي circuit becomes عباره عن كل هيدي بدي ارجع ارسمها. اوكي so here we have okay here we have okay this is E4 هي E1 هيدي R1 هيدولي هاي يلي هي هون اوكي يلي هي بدل هالثلاثه it's ال R equivalent و this is E2 وهيدي R5 E3 وهيدي a capacitor C. okay ladies and gentlemen
طيب هلا صار فيني اقول انه it's a simple single closed loop circuit in which one current is flowing يا اما clockwise يا اما counterclockwise in all. هذا single كل وحده in a single closed loop بيمرق current واحد. اوكي طيب خليني اقول مثلا مرق current هيك I حيمرق بكل هول كله هيك. اوكي كله هيدا نفس ال I is flowing. اوكي I want to find this current. Okay, I want to find this current by writing what voltage equation or Kirchhoff's voltage rule, which says I start من كل element بعمل الدلتا V across it بس على أساس عم بختار direction of what of covering it أو motion. So let's say شو بيجي بقول مثلا أنا ما حتقولوا لي أي direction حأطلع على أول element. مثلا أنا جيت قلت هون here okay and here I have a plus E1 بلس E1 معناتها أنا كيف ماشية هيك clockwise. أوكي clockwise فإذا عم بقطع الباتري E1 من النيجاتيف للبوزيتيف تيرمينال يعني V final minus V initial it's what it's a plus E1. بيجي لتاني element resistance بتطلع على الكرنت flowing in it. شو الكرنت flowing in it؟ هي الأنون هاي I يلي I'm assuming it's this way وأنا I'm traveling with R فإذا it's what it's a minus R1I واللي بعدها كله هدول الريزيستنس حيكونوا مثل بعض فاذا especially لانهم بنفس اللوب. اوكي سو R1 ضرب I بلس R سوري مش بلس minus R equivalent ضرب I. وهون كمان I'm traveling downward مش ما عم بطلع بالكرنت انا عم بطلع كيف انا عم بمشي. اوكي انا اخترت امشي هيك ممكن امشي بالعكس ما بتفرق. اوكي اخترتها بالصدفه with I. Now I'm moving downward يعني من النيجاتيف للبوزيتيف فإذا it's a plus E2. ال R5 كمان it's a minus R5I. بيجي للباتري هاي how I'm moving this way ما دخلها بالكرنت أنا كيف ماشي قطعت from positive terminal to negative terminal فإذا it's a minus E3. عندي الكاباسيتور بتطلع كمان مثل ما عملت بالريزيستنس الكرنت flowing this way وانا I'm traveling this way فاذا it's a minus التشارج البوتنشال ديفرنس across the capacitor يلي هو شو Q على C. اوكي واخر شيء ما انا بدي اخلص كل الاليمنتس بقي عندي هيدا I'm traveling upward من البوزيتيف للنيجاتيف فاذا it's minus E4 equal to what equal to 0. rearranging them اوكي واسيوم خليني اقول اسيوم لحتى اخلص من قصه الكاباسيتور اسيوم الكاباسيتور C is empty يعني Q equal to 0 فإذا خلصنا منها. أوكي بقي عندي الإيز والآر. أوكي bring all the R's to the other side فإذا شو بيطلع معي therefore I equal to الإيز over R. أوكي فإذا what do we have E1 زائد E2 minus E3 minus E4 over R1 زائد R equivalent okay زائد what R5. okay suppose ladies and gentlemen we have a numerical application وقايلين given E1 equal 10 volt E2 equal 20 volt E3 equal 30 volt and E4 equal 40 volt. okay هيك يعني عاطينا numerical applications. okay and given خلينا نقول R1 equal 1 ohms. okay I prepared it somewhere here. hold on a second please لحتى اشوف السيركت اللي حاططها. okay so here we have R1 is 1 ohm R2 is 6 ohms R3 is 12 ohms
وال R4 equal R4 equal to كمان 6 ohms. واخر شيء ال R5 is 4 ohms وال R5 is 5 ohms. اوكي بس let me check هيدا اللي عملته 6 12 و 6 اوكي وهيديك اخر واحد 4. طيب صبايا وشباب انا هلا معي اخر شيء numerical applications بدي اعوضها. اوكي so what do I have here? fine so what do I have? عندي I is E1 يلي هي 10 زائد 20 ناقص 30 ناقص 40 على R1 يلي هو شو 1 ohms. اوكي 1 plus R equivalent plus R equivalent plus اخر شيء R5 يلي هي what 4. اوكي 4 ohms. طيب بدي اجيب هيدي الار equivalent. اوكي الار equivalent صبايا وشباب الار equivalent to find its if you have resistances in parallel. اوكي in parallel معناتها اوكي ال resistances هيدول in parallel we have 1 على R equivalent equal 1 على R2 زائد 1 على R3 plus 1 على R4. okay so in other word 1 على R equivalent بيساوي 1 على 6 زائد 1 على 12 زائد 1 على 6. okay هيدي when you calculate the R equivalent. okay when you calculate the R equivalent هون R equivalent حتطلع 1 على 6 1 على 6. اوكي هي 1 على 6 1 على 3 12 المهم هلا المفروض انه حسبتها. اوكي 1 على 6 1 على 6 hold on a second خلينا نوقف وبعمل الكالكوليشن وبرجع بحكيكم. اوكي pause. Okay, ladies and gentlemen, just for convenience للcalculation, okay, note خلي R2 equals 6 ohms, R3 equals 6 ohms, 12 ohms, وخلي هاي R4, okay, بس for convenience 12 ohms. يعني عندي حتى يبين عنا يكون واضح هيدي R2 is قلنا 6 ohms, هيدي 12 وهيدي كمان 12 ohms. اوكي بس لحتى يطلع الارقام مقبوله. so 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 6 when you calculate it حتطلع what 3 ohms. الار equivalent 1 على 12 زائد 1 على 12 يعني 2 1 على 12 يعني 1 على 6. اوكي 2 1 على 6 يعني بيطلع 1 على 3 هاي الار 1 على ار equivalent فالار equivalent بتطلع 3 ohms. المهم اوكي فبيطلع 3 ohms. so when I substitute here it's 3 ohms. اوكي so شو بيطلع الانسر هون صبايا وشباب if I continue here we have 10 و20 وناقص 30 يعني ناقص 70 وناقص 30 يعني it's what minus 40 over 8 يعني it's minus 5 amps. What does it mean? Being negative, okay, negative معناتها implies the direction in a circuit of is wrong. Okay, the correct I direction is أنا اخترتها هوني what اخترتها clockwise is counter clockwise. okay counter clockwise. fine صبايا الشباب I will end up here. طلعت هلا صار طويل. okay